And as technology evolves, so do we. Millions of devices rely on HMS connectivity, from factory automation to connected buildings, remote solutions, and future technologies. We provide innovative solutions that save you time and money, creating a more productive and sustainable world. HMS stands for Hardware Meets Software. With our unique solutions, we enable seamless connectivity over the edge between industrial equipment and IoT software. As your industrial Internet of Things innovator and expert, we take the complex and make it simple. From the device to the cloud to you, we make connectivity easy and secure and turn your data into value. No matter where you are, what does connection mean to you? In an increasingly complex world of intelligent devices, we can make your industrial network connectivity simple. With HMS,
What does connection mean to you? In an increasingly complex world of intelligent devices, we can make your industrial network connectivity simple. At HMS, we believe that connecting matters in everything from making machines talk to engaging with our customers. Our state-of-the-art technology provides a fast and easy way to network millions of industrial devices all over the world. And as technology evolves, so do we. Millions of devices rely on HMS connectivity. From factory automation to connected buildings, remote solutions, and future technologies, we provide innovative solutions that save you time and money, creating a more productive and sustainable world. HMS stands for Hardware Meets Software. With our unique solutions, we enable seamless connectivity over the edge between industrial equipment and IoT software. As your industrial Internet of Things innovator and expert, we take the complex and make it simple. From the device to the cloud to you, we make connectivity. Kita adakan seminar HMS TechDays ini untuk sekalian mengupdate produk-produk baru dari PT Sanku Indonesia bekerja sama dengan HMS Networks. Sekali lagi, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan PT Sanku Indonesia supaya lebih mengenal dengan Bapak Ibu di sini. Semoga dalam kesempatan ini Bapak Ibu juga bisa mengenal PT Sanku Indonesia produk apa saja selain dari IoT Division ini. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan kami. PT Sanku Indonesia ini telah berdiri sejak tahun 2004, kurang lebih sudah coding dan expired date.
Berikutnya adalah IoT yang pada hari ini memperkenalkan produk-produk IoT dari divisi ini, yaitu mengenai gateway device, diagnostic gateway, dan juga warehouse management system. Divisi selanjutnya adalah coding printer, yang mana lebih banyak ke printer buat batch coding maupun expired date, serta kami juga ada inspection system seperti kamera juga untuk memverifikasi apakah coding yang tercetak itu dengan baik dan benar. Serta kami juga punya logistic and warehouse division, yang mana ini lebih banyak ke AGV, SRS untuk automation, racking, dan shuttle. Jikalau Bapak Ibu mungkin ada minat dan tertarik dengan produk-produk di masing-masing divisi, nanti bisa hubungi kami. Dan ini adalah local customer mapping kami. Bahkan kami pun walaupun lebih centralized di Jawa, tapi kami juga bisa menservis customer-customer kami di luar pulau, baik dari Aceh, Sumatera Utara, sampai ke Papua. Hampir semua pulau di Indonesia kami sudah supply mesin-mesin kami, maupun solution dari kami. Nah, seperti saya katakan juga tadi, bahwa kami punya divisi ekspor. Kami pun sudah mengekspor mesin kami sampai ke 56 negara saat ini. Mainly kami di Asia Tenggara, Asia Selatan, sampai ke Eropa. Amerika Selatan juga sekarang lagi berkembang, sehingga kami pun memiliki beberapa agent di beberapa negara. Mesin standing pouch, kami ada yang dari foam fill seal machine maupun dari yang fill and seal mesin saja. Dan yang tengah bawah itu adalah mesin retort untuk sterilisasi, dan juga yang sebelah kanan bawah itu adalah mesin untuk packing standing pouch, baik itu yogurt maupun fruit jelly. Selain mesin tadi yang saya sampaikan, kita juga punya beberapa mesin yang lain juga. Namun karena keterbatasan waktu dan juga slide, saya rangkumkan beberapa mesin yang bisa kami sampaikan di kesempatan ini. Dan selain itu kami juga ada divisi pharma dan kosmetik. Kami ada mesin-mesin bottling, mesin tube filling, mesin tablet press, maupun filling kapsul, dan juga ada mesin tisu basah. Nah, cukup unik untuk mesin tisu basah ini karena kami memiliki market share yang paling besar di Indonesia. Hampir semua brand tisu basah ini menggunakan mesin dari kami. Coding printer dan code inspection system ini juga adalah salah satu divisi di PT Sangku Indonesia ini, yaitu kita ada thermal transfer over printer (TTO) yang sebelah kiri, dan kita juga ada TIJ thermal inkjet printer, dan kita juga punya CIJ continuous inkjet printer yang sebelah kanan atas. Dan sebelah kanan bawah itu kita juga memiliki kamera, yaitu menginspeksi apakah coding yang tercetak di masing-masing packaging itu sudah baik dan benar atau enggak. Jadi kita memverifikasi lagi, karena kadang-kadang kalau misalnya print headnya lagi kurang itu baik, hasil printnya juga tidak baik. Kadang-kadang angka 0 menjadi angka 6 misalkan, atau angka 8 menjadi angka 0 misalkan. Nah, ini kita bisa memverifikasi dengan kamera. Kamera ini kita koneksikan dengan AI, sehingga semakin dia banyak pengalamannya, dia bisa lebih tepat lagi, lebih akurat lagi pembacaannya. Kami juga memiliki divisi logistik and warehouse,
Ini kami juga bisa supply conveyance system, bisa supply automation, automated guided vehicles (AGV) ataupun ASRS (automatic shuttle and racking system). Dan selain itu di divisi logistik dan warehouse ini kami juga memiliki protective packaging system ini dari Seal Air USA. Ini untuk memproteksi barang-barang misalkan terutama yang pecah belah supaya lebih terproteksi pada saat pengiriman ke customer. Nah, di divisi IoT kami start dari Smart Warehouse Management System. Kami bisa mensupply, memprovide software maupun hardware untuk memberikan solusi Smart Warehouse Management System yang mana WMS ini bisa dikoneksikan dengan ERP Bapak Ibu di perusahaan, misalkan menggunakan SAP maupun Oracle, JDE ataupun pakai Accurate. Kita juga sekarang ini lagi gencar-gencaran nih Accurate, karena Accurate itu ERP yang cukup kantong friendly saya katakan, karena harganya cukup murah dan ini sudah kompatibel dengan Accurate maupun Oracle dan SAP. Nah, khusus acara hari ini kami memperkenalkan HMS produk. Di sini kami menjual produk-produk dari brand Anybus, Ewon, dan Red Lion. Ini adalah produk dari HMS. Selain dari brand ini, ada beberapa brand yang juga kami jual, yaitu Intesis. Namun kami tidak sebutkan di sini karena Intesis lebih banyak ke smart building. Nah, di divisi IoT ini pun kami juga bisa mensuplai kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan seperti monitoring and controlling system, kami juga bisa siapkan dashboard-dashboard yang Bapak Ibu butuhkan. Ini sedikit introduction dan information saja mengenai event yang sering kami lakukan, yaitu pameran-pameran di Indonesia, terutama di Jakarta. Ini adalah beberapa foto-foto yang telah kami lakukan di beberapa tahun terakhir ini, dari tahun 2014 sampai 2024. Dan kami selalu mengajak prinsipal-prinsip kami untuk datang dan hadir pada event ini, supaya bisa berkenalan lebih dekat lagi dengan customer-customer kami. Inilah event-event di tahun 2022, 2023, dan 2024. Ini di J-Expo Kemayoran. Selain di Indonesia, kami juga cukup aktif untuk mengadakan pameran di luar negeri, itu di Jerman terutama, dan juga di negara-negara seperti India, dan juga di kami ada rencana di Gulf Food, yaitu di Dubai, dan tahun ini juga kita diundang oleh kedubes kita di Peru untuk mengikuti pameran di Peru. Ini cukup unik, kenapa di Peru? Karena kami ada beberapa customer di Amerika Selatan, sehingga dubes tahu juga bahwa kami mensuplai berapa mesin kami ke negara-negara Amerika Selatan. Dan ini adalah pameran kami terakhir di Jerman tahun 2023 yang akan lagi berlangsung nanti di tahun depan. Nah, ini adalah beberapa customer-customer kami yang kami supply baik di food industry, kita juga ada di pharma industry, kita juga ada beberapa di beverage industry, dan kosmetik, serta kita di IoT juga cukup banyak ya, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan solusi dan produk dari kami, dan juga di e-commerce. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga acara hari ini bisa dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti acara seminar kami kali ini. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Boleh sekali lagi kita berikan apresiasi dan tepuk tangan untuk beliau atas sambutannya Bapak Bonifasius Victoria. Teman-teman semua, berikutnya masih ada welcoming speech dari HMS Networks. Silakan kami undang dan berikan tepuk tangan untuk Mr. Glenn dari HMS Networks. Tepuk tangan yang paling meriah. Thank you. Good morning, everyone. Selamat pagi. My name is Glenn Goy. I'm the Business Development Manager from HMS Singapore. So very happy to see everyone here today.
So I know the traffic in Jakarta is terrible, but most of you came on time. Okay, and we are very excited to share with you what's our latest technology and products from our company. So for the first sessions, I'll give company introductions and some of our product brands, and next then we'll go into the main topics of the other technologies and products. Okay. So I guess most of you here knows what HMS stands for, but for those who heard of this company name for the first time, HMS stands for Hardware Meets Software. And our mission statement from the company, it's the HMS products we want to enable valuable data and insights from industrial equipment, allowing our customers to increase productivity and sustainability. Okay. So these are some of the examples in various industries. So first you see industrial machines and systems, building energy management, HVAC equipment, utility vehicles, wind turbines, renewable energies, robots, and last but not least, remote gensets. So these are some of the common applications or markets that we've been doing since the founding of the company. So introduction of the company. HMS is a global IoT company, which we have a focus field in industrial ICT. So what ICT stands for is information and communication technology. So for the company, we have been consistently investing in new technologies, for example, like 5G, smart grid, AI, IoT, and wireless. So to date, we have well over 10 million of devices that have been already connected to different networks like factory automations or process manufacturings. We have 500,000 machines that are connected to cloud systems. And in terms of visualizations, we have helped customers to connect more than 500,000 machines as well. Okay. So in terms of company size, we have well over 1,000 employees now. So since the acquisitions of Red Lion and Peak from Germany last year, we have, I would say, we doubled up the number of employees last year. So as I said earlier, we consistently invest in technologies and new products. So as you can see, the number of employees that we have in R&D is about 1/3. So for technology companies, this is a very big investment. Okay, and for sales related positions, we have 1/3 as well. So the rest are all coming from the marketings and operations. So in terms of presence, we have offices in 20 over countries. So for example, in Asia Pacific, we have offices in Japan, China, India, and in Southeast Asia, we have offices in Singapore and Vietnam as well. Okay, so for those countries which we do not have any coverage, local presence, we have our local partners like PT Sanko to support our customers as well. Okay, and head office is in Halmstad in Sweden. As you can see from the map, it's at the southern tip of the Sweden, and it's very close to Copenhagen. So if you have any chance to visit Sweden, can drop by our headquarters to have a look of our office and our factory as well. Okay. So some financial figures, in 2024, we achieved about 3 billion of net sales. So it's equivalent to close to 200 million euro in total. And in terms of EBIT margins, more than 22% in 2024. And CAGR over 10 years, we have maintained about 18%. Okay. So these are the three main regions. So three main regions that we are focusing. So the biggest
Regions, Europe and Americas, and APAC occupies contribute about 20% of our revenue. Okay, so although we contribute the least, but this is the fastest growing regions across the world. Okay. So growth journey, the company was founded in 1988 by these two gentlemen. So this guy on the right here is Staffan Dahlström. So this is our current CEO, who is also the founder of the company. So he is still with the company and taking all the major decisions, especially on all the M&A activities. So the product brand Anybus was founded in 1995, which with the embedded protocol converters that you see here. And in 2007, we are listed in Sweden Stock Exchange. And unfortunately, right 2 years after the listings, we went through the financial crisis, but it was a fast recovery. And since after that, we make a lot of acquisitions. In 2013, we acquired Exacts from Germany, E1 from Belgium, Intersys from Spain. And for the past 4 or 5 years, these are some of the other acquisitions that we had made. Okay. So this is the latest acquisition in 2024, Red Lion from US and Peak from Germany. So in terms of focus markets, we split into these three main areas. Industrial automations, which we have manufacturings, transportations, and power and energy. And building automations, mainly all the BMS related applications. And last but not least, we have vehicle communications, which we target at in-vehicle communications and also end-of-line testings, bench testing as well. Okay, and then in order to serve our customers better, we actually went through a reorganization recently. So we have actually split our resources into these three main divisions. On the left here, we have industrial data solutions, which we focus on industrial automations with solutions like network connectivity, secure and diagnostics, and data visualizations in all the industrial related applications. In terms of the target customers group, mainly the machine builders, SI, end users. And next, it's the industrial network technology. Slightly different from IDS, they are mainly into network communications, control, and security, mainly on industrial devices. So the target customers are mainly the device manufacturers. So if you are aware of the E1 branding, so this is where it falls under in the IDS and INT divisions. And last but not least, we have the new industries, which focus on niche applications. So in terms of the markets, building automations and vehicle communications, these are the two main markets that we are targeting. Okay. So HMS, we actually offers a wide range of products, from embedded products to gateways. To gateways, to software, and also cloud solutions. So we have solutions that encompass hardware and software. And below are all the major brands from HMS. So Anybus, E1, Intersys, Exact, Entron, and Red Lion. So under the Anybus brand, these are the different products categories. The embedded interfaces, industrial gateways, I guess most of customers here are familiar with. Wireless solutions, wireless boats, okay.
And last but not least, the network diagnostics, which is one of the topics that we will present later. And Ewon, yep, we have remote access, remote data, and also remote management with our cloud solutions as well. Intersys mainly focus in building automations, building management systems. So the main revenues are coming from the protocol translators for AC interfaces, and we also have cloud solutions from Intersys as well. Except this is mainly related to the automotive market, and which contribute at least about 70% of the revenue to the branding. And other than that, we are also into medical communications for medical devices, robotics, and also battery energy management systems. Okay. And this is Entron, previously from Red Lion. So basically, we have recategorized it under the HMS brand. So mainly these are all the industrial Ethernet switches, both for managed and unmanaged. We also have media converters from Entron and the power Ethernet devices as well. Then Red Lion, mainly the HMI and panel meters. So this is for all the visualization and control applications for harsh industrial environments. So a little bit on our manufacturing capabilities. So we manufacture more than 150,000 products every month. So mainly from our main factory in Halmstad, and we also have a production facility in US that focus on the Red Lion products. Okay. And we also have OEMs across the world for some of the product brands, both in Asia and Eastern Europe. Okay. So as we are supplying all these products to many of the world-class or largest industrial companies like ABB, Mitsubishi Electric, Yaskawa, Panasonic, so on and so forth, we need to make sure that we are supplying the world-class or the best quality products to these customers. So our factories are all certified by ISO 9001 and also the RISE or RISE from Sweden. And from these certifications, we need to make sure that our KIA quality is maintaining at 0.02% errors or less than that. Okay. And last but not least, also we need to have traceability for products on the PCB level as well. Okay. So that's a quick introduction of our company and also our product brands. So I think now we will talk about some of the products and applications, both from Ewon and network diagnostics as well. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Glenn from HMS Networks. Sudah dijelaskan dari pertama tadi oleh Pak Bonifasius dari Sanco Indonesia dan juga HMS Networks. Kemudian Bapak dan Ibu atau teman-teman semua, kita akan langsung menuju ke materi yang pertama atau acara inti dengan tema yang akan dibahas adalah Secure Remote Connectivity yang akan dipresentasikan atau akan disampaikan oleh speaker kita. Yang pertama dipersilahkan untuk Pak Hasan. Boleh kita kasih semangat tepuk tangan untuk beliau, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semua partisipan yang sudah hadir di event kita pada hari ini, di event HMS TechDays gitu ya. Jadi sebetulnya event ini adalah event annual kita seperti tadi Pak Buni sampaikan ya. Jadi setiap tahunnya kita selalu adakan gitu ya event ini, dan biasanya kita untuk lokasinya kita pilih yang berbeda-beda tempat gitu ya. Jadi pada awal kita jadi distributor berkolaborasi dengan HMS Networks.
Waktu itu kita adakan di Jakarta, kemudian kita pernah juga di Bekasi, Cikarang, kemudian Surabaya, dan tahun ini kita kembali lagi adakan di Jakarta, gitu ya. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Azhar sebagai Sales Engineering di PT Sanko Indonesia di bagian divisi IIoT. Di dalam event hari ini kita akan membawakan dua tema ya Bapak Ibu semua. Jadi tema pertama yang akan kita bawakan adalah how industrial IoT can be made real gitu ya. Jadi bagaimana industrial IoT ini dapat kita terapkan secara nyata di bisnis kita sendiri gitu ya. Di bisnis Bapak Ibu semua seperti itu. Jadi kalau misalkan mungkin Bapak Ibu semua sering mendengar gitu ya istilah IoT, nah ini yang akan kita bahas adalah industrial IoT gitu. Itu ada perbedaan dari sisi kita biasanya implementasi. Kalau IoT biasanya kita temukan di smart home gitu ya, bagaimana kita mengontrol misalkan lampu, bagaimana kita melihat kondisi CCTV di rumah, mungkin itu implementasinya dan kita bilangnya itu IoT. Tapi kalau industrial IoT kita implementasinya tentunya di dunia bisnis, di industrial gitu ya, yang mana pastinya kita akan menjaga yang namanya cyber security, durability, dan availability. Di situ perbedaan dari IoT dan IIoT gitu ya. Itu tema yang akan kita bawakan pertama. Yang kedua adalah how to establish Profibus and Industrial Ethernet Network Analysis. Jadi kita kebetulan memang bawa dua showcase juga ya nantinya. Jadi ada sesi untuk pemaparan konsep gitu ya, bagaimana sistem itu dapat kita terapkan. Nanti juga ada sesi ketika selesai pemaparan kita akan langsung praktekkan di showcase kita gitu ya, bagaimana IoT itu diterapkan, bagaimana kita memelihara, kita punya jaringan gitu, khususnya jaringan yang menggunakan Profibus dan jaringan yang menggunakan Industrial Ethernet gitu ya. Itu adalah sebuah jaringan yang kita cukup familiar ya di dunia industri. Kalau kita tahu gitu ya, Industrial Ethernet itu kan sebetulnya cukup banyak ya yang kita gunakan, seperti Modbus TCP, Ethernet IP, kemudian Profinet, Ethercat, dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang bisa kita lakukan diagnostik untuk kita memelihara yang namanya sustainability dari mesin itu sendiri, seperti itu. Mungkin nantinya saya akan banyak analoginya terhadap mesin gitu ya Bapak Ibu semua, karena kalau IoT ini memang banyak diterapkan di mesin, tapi kalau misalkan kita lihat lagi gitu ya, tentunya kita juga secara implementasi itu spektrumnya sangat luas sekali ya kalau dunia IoT. Jadi bisa diterapkan di building management system, di warehouse, kemudian ada di utility. Tapi mungkin nanti saya banyak analoginya terhadap mesin seperti itu. Nah ini mungkin menyambung tadi penjelasan dari Mr. Glenn. Jadi kita sebagai distributor dari HMS Networks, kita membawahi brand Anybus pertama. Jadi Anybus ini lebih fokus terhadap gateway komunikasi antar satu protokol ke protokol yang lain gitu ya. Kemudian Anybus juga dia punya gateway untuk diagnostik. Kemudian yang kedua kita punya Iwon Gateway. Nah Iwon Gateway ini yang memang nanti akan kita bahas juga ya. Jadi di hari ini kita akan banyak membahas Anybus dan juga Iwon. Jadi Iwon ini berfokus terhadap IIoT. Kemudian Intesis. Kebetulan Intesis ini kita mungkin nggak terlalu banyak pembahasannya karena ini berkaitan dengan building management system. Jadi kita bisa monitoring untuk sistem AC, kemudian sistem energi monitoring konsumsi gitu ya di dalam satu gedung. Itu kita merupakan solusi dari Intesis. Dan yang terakhir kita menghandle juga untuk distribute brand yang namanya Red Lion. Red Lion ini adalah suatu brand under HMS juga. Dia berfokus untuk industrial, untuk infrastruktur jaringan gitu ya. Nah mungkin ini adalah topik pertama ya yang akan kita bawakan, secure remote connectivity. Jadi bagaimana kita meremote suatu sistem yang sudah eksis gitu ya, sudah existing, tapi dengan secure gitu, secara aman. Jadi di sini untuk menggunakan sistem remote connectivity kita menggunakan produk Iwon.
kita punya R&D di Belgium, center R&D kita, kemudian ada di Sweden, Germany, sama Romania. Jadi nanti kita akan bahas dari sisi hardware gitu ya. Jadi kita sudah mengembangkan hardware ini dari tahun 2021. Kemudian kita nanti akan membahas juga services cloud kita yang kita namakan Talk to M. Ini adalah ladder value atau benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita implementasi yang namanya IoT gitu ya. Pertama, kita bisa melakukan remote access. Jadi remote access itu adalah suatu konsep bagaimana kita mengakses suatu sistem yang biasanya kita harus akses dekat dengan sistem tersebut. Contohnya, misalkan mesin. Mesin itu ketika kita ingin mengakses mesin, normalnya kita harus dekat dengan mesin gitu ya. Di sisi mesin kita colok kabel langsung direct connection. Tapi dengan adanya remote access seperti ini, kita memungkinkan untuk mengakses mesin secara jarak jauh selama kita punya akses internet, kita punya akses ke server kita gitu ya. Jadi kapanpun, dimanapun kita bisa misalkan mengakses PLC, kita merubah programnya, kita mendiagnosa apakah mesinnya itu berjalan dengan lancar atau tidak gitu ya. Itu yang bisa kita terapkan di remote access. Kemudian berkaitan dengan remote monitoring. Jadi kalau tadi remote access, nah ini remote monitoring. Ini tahapan lebih lanjutnya sebetulnya. Jadi kalau tadi hanya mengakses saja, nah di remote monitoring ini kita bisa mengakses data yang ada di dalam suatu sistem yang existing dan kemudian kita olah gitu sehingga nanti bisa menjadikan suatu insight buat kita sebagai manajemen, kita sebagai user gitu ya untuk mengoperasikan suatu mesin seperti itu. Jadi di sini ada proses data acquisition dari mesin, kita olah data tersebut dan kita sajikan ke dalam bentuk user interface atau yang sering kita bilang mungkin dashboard gitu ya. Seperti kita bisa melihat OEE, overall equipment effectiveness gitu ya. Kemudian kita bisa melihat productivity dari mesin, kecepatan mesin seberapa cepat gitu ya, produksinya seberapa banyak, rejectnya seberapa banyak. Nah itu yang akan kita bahas mengenai remote monitoring gitu. Kemudian yang terakhir, ketika kita implementasi remote monitoring, tentunya data itu akan semakin banyak gitu ya. Ketika kita implementasi di satu plant misalkan, itu akan menyangkut mesin yang mungkin puluhan, mungkin ratusan gitu ya. Nah itu tentunya butuh suatu server, baik itu server fisik, lokal gitu ya, ataupun server di cloud. Jadi kita sudah sangat mendukung yang namanya data integration. Jadi dari kita punya gateway, bagaimana kita mengintegrate kita punya gateway itu ke SCADA, ke ERP, ataupun bahkan ke cloud seperti itu. Nah ini adalah sebuah research gitu ya dari McKinsey & Company. Jadi mereka membandingkan dua parameter. Parameter pertama adalah financial impact. Parameter yang kedua adalah easy to implement gitu ya. Bagaimana kemudahan untuk kita mengimplementasikan, dan harapan kita adalah high impact. Jadi impactnya cukup besar gitu ya, dan relatively easy to implement gitu ya. Dan kita harapkan implementasinya itu tidak terlalu rumit seperti itu. What we can do with remote access? Nah ini mungkin sekali lagi kita analoginya ke mesin, sebuah mesin gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan dengan remote access? Pertama kita bisa troubleshooting, kita punya mesin seperti itu. Jadi kita misalkan VNOP-nya sebagai mesin maker atau sebagai mesin builder gitu ya. Kita jual mesin ketika masa commissioning, ketika masa troubleshooting. Nah itu kita bisa menggunakan fasilitas yang kita terapkan menggunakan remote access. Jadi kita bisa troubleshooting PLC ataupun bahkan perangkat yang lainnya. View and control remote HMI. Jadi di sini mungkin ilustrasinya ada seorang engineer gitu ya, duduk di meja kerjanya, bagaimana dia mengakses itu tidak perlu ke dekat mesin. Jadi remote access ini bisa dibilang kepanjangan tangan dari kita punya tim engineering. Kita bisa juga connect ke IP kamera untuk melakukan teleassistant. Juga kita bisa mensupport technician kita
selama commissioning. Dan kita untuk integrasinya kita sudah bisa kompatibel dengan banyak sekali produk atau brand dari automation PLC brand gitu ya. Dari Siemens kita pernah implementasi, Rockwell, kemudian Mitsubishi. Kita juga pernah implementasi ke PLC Schneider, Omron, ABB, BNR gitu ya. Kemudian Beckhoff, mereka menggunakan EtherCAT. Kemudian Yaskawa, Hitachi, Keyence, Crozet. Jadi kita hampir semua brand kita bisa support gitu. Bahkan di luar dari brand ini pun kita beberapa ada case kita tetap bisa, asalkan memang dari sisi device tersebut tidak di lock dan juga punya komunikasi seperti Modbus, misalkan Modbus TCP, RTU, kita sangat bisa gitu ya. Effective and sustainable remote access. Jadi ada dua main komponen yang nantinya akan banyak kita bahas ya. Dari sisi hardware tadi saya sebelumnya sempat sampaikan juga. Kemudian dari sisi kita punya Talk2M server. Jadi Talk2M server ini adalah VPN server kita yang kita sediakan dan itu bersifat redundant seperti itu. Dan itu sudah tersebar di beberapa negara, beberapa benua juga gitu. Dan Talk2M ini kita sediakan ada dalam bentuk freemium gitu ya, bisa digunakan secara gratis. Untuk konfigurasinya nanti bisa menggunakan Ethernet, kemudian USB atau SD card untuk kita bisa terkoneksi ke Talk2M server. Nah ini salah satu case gitu ya. Kalau misalkan kita implementasi di mesin, di sini ada line production, ada bagian office gitu ya. Di sini terhubung menggunakan kabel. Di bagian mesin tentunya kan kita tahu di dalam mesin itu instrumennya banyak sekali gitu ya. Ada PLC, ada sensor, ada HMI, ada motor dan lain-lain gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan remote access gitu ya. Nah, kita bisa terkoneksi biasanya dengan PLC-nya mesin gitu. Karena PLC ini kan dia mengontrol semua hal di dalam mesin. Jadi kita connect-nya terhadap PLC. Meskipun memang sangat memungkinkan juga kalau misalkan kita terkoneknya misalkan langsung ke sensor. Itu bisa juga karena kita ada modul I/O-nya juga. Nah, di sini pertama kita tentunya bisa akses di lokal area saja gitu ya. Kita bisa akses secara jarak jauh dengan dijembatani oleh Talk2M gitu ya. Tentunya kita punya firewall juga untuk memfilter data-data ketika data itu keluar dan masuk gitu ya. Data outbound maupun data inbound gitu. Kita tersedia di dalam bentuk 3 connection. Jadi mungkin bisa dilihat juga di banner kita, ini adalah 3 varian produk kita. Ada menggunakan Ethernet, Wi-Fi, dan juga 4G. Kalau Ethernet hanya akses menggunakan Ethernet saja. Kalau Wi-Fi dia ada 2 pilihan, Wi-Fi ataupun Ethernet. Kalau 4G dia pun punya 2 pilihan, lewat koneksi lewat kabel atau koneksi lewat 4G atau seluler. Kalau 4G itu nanti kita harus menggunakan SIM card. Nah ini salah satu case tadi juga di sebuah perusahaan mesin builder gitu ya, atau mesin maker. Jadi ketika dia produksi mesin, kemudian dia jual mesin tersebut misalkan ke luar negeri, dia untuk memberikan suatu services, after sales services, dia menggunakan Talk2M kita di dalam ada beberapa titik sih, biasanya ada beberapa kepentingan ketika mesin builder itu menerapkan konsep yang namanya remote access. Pertama dari sisi commissioning, jadi selama commissioning mereka selalu monitor kondisi dari mesin mereka. Yang kedua after salesnya ketika terjadi misalkan problem di dalam mesin, jadi mereka kapanpun bisa melakukan support gitu ya secara cepat, tidak kita harus mengirim engineering langsung ke lapangan seperti itu. Nah ini koneksi yang terjadi gitu ya, kita menggunakan e-catcher. Jadi e-catcher ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengelola account Talk2M kita. Jadi di situ kita bisa tambahkan usernya, bisa tambahkan mesin apa aja yang mau kita akses gitu ya. Kemudian kita bisa lihat traffic datanya seperti apa, dan juga kita bisa
men-setting dari sisi cyber security-nya. Ini contohnya misalkan kita mengakses PLC, jadi di dalam PLC itu kan ada programmingnya gitu ya. Jadi kita bisa melakukan modifikasi programming, kita bisa melihat alur mesinnya seperti apa. Kalau ada error kan bisa kelihatan dari sisi programming dari PLC-nya. Nah ini seolah-olah ya, kalau kita analogikan, kita terhubung pakai kabel secara langsung, meskipun kita lokasinya mungkin beda kota, bahkan beda negara gitu. Jadi kita seolah-olah dekat dengan mesin. Di sisi lain kita juga bisa melakukan monitoring menggunakan M2Web namanya. Jadi M2Web itu adalah web portal kita yang nanti kita akan demokan juga. Itu bisa diakses secara free juga. Jadi di situ bisa kita lihat KPI dari mesin gitu ya. Kita bisa tampilkan KPI dari mesinnya itu selama sebanyak 6 value KPI gitu ya. Jadi kita batasi KPI-nya itu sebanyak 6 value. Jadi misalkan temperatur 1 gitu ya, OEE, performance, quality, misalkan data reject, target. Nah itu 6 gitu ya, 6 value. Talk to M is the key to an optimal connectivity. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kita secara server sudah tersebar di berbagai benua. Garis ini adalah garis sebuah koneksi antara device kita, kemudian talk to M, kemudian nanti kita punya mesin. Jadi kita selalu menyediakan server kita secara coverage global gitu. Dan ini akan mendukung bisnis secara berkelanjutan. Immediate remote connectivity to any equipment in 2 clicks. Jadi untuk memulai kita koneksi, kita hanya perlu 2 klik saja gitu ya. Dan jadi nanti ketika proses untuk melakukan koneksi, nanti kita akan demokan juga bagaimana kita memilih mesin dan bagaimana kita terkoneksi. Hanya 2 tahapan saja. Centralized management of device and user. Jadi kita tersentral untuk manajemen device dan juga usernya di dalam satu account talk to M. Dan kita ready to use and available selama 24 jam gitu ya. Dan kita dalam memberikan services dari talk to M bisa menggunakan freemium, bisa menggunakan versi yang free, atau bisa menggunakan versi yang pro, yang subscribe gitu ya. Jadi nanti saya sampaikan juga apa perbedaan dari keduanya. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai IoT, di situ kan ada namanya internet. Jadi kita mengandalkan internet itu sebagai media untuk kita melakukan transaksi data, melakukan remote access gitu ya. Nah, internet ini kadang-kadang kita menjadi pertanyaan juga gitu ya, karena internet ini kan adalah suatu fasilitas publik, suatu fasilitas yang umum, semua orang bisa akses atau bisa menggunakan internet gitu ya. Jadi kita memang sangat concern yang namanya cyber security di dalam sistem kita. Jadi di dalam hal ini kita sudah certified, QA certified gitu ya. Jadi ISO IEC 27001. Jadi ini berkaitan dengan 3 hal biasanya. CIA ya, confidentiality, integrity, sama availability. Jadi confidentiality itu bagaimana data itu hanya bisa diakses oleh orang yang berwenang saja. Kemudian yang kedua integrity. Integrity itu bagaimana data itu tersedia dan memang tidak berubah ketika data itu dikirim dan diterima gitu ya. Dan yang terakhir availability adalah data itu bisa tersedia kapanpun kita perlukan, seperti itu. Kita selanjutnya punya partner, testing partner namanya Enviso. Jadi sebuah lembaga independen dari Eropa gitu ya. Mereka sering menangani sistem security, cyber security di perbankan dan juga sistem security, cyber security di sistem-sistem pemerintahan yang ada di Uni Eropa. Jadi mereka secara reputasi sudah sangat kuat di sana dan itu menjadi partner kita untuk melakukan testing juga terhadap sistem keamanan kita gitu ya. Dan kita secara layer security kita sudah berlapis ya Bapak Ibu semua. Jadi dari sisi policy compliance, kemudian dari network
infrastruktur, kita bisa batasi aksesnya. Misalkan kita ingin mengakses ke suatu mesin, tentunya kan biasanya di pabrik itu mesin itu terhubung dengan mesin yang lainnya atau bahkan terhubung dengan office. Tapi dari sisi sistem kita bisa batasi aksesnya itu hanya ke mesin yang kita tuju saja. Nah, itu sangat memungkinkan dilakukan di kita punya solusi. Kemudian user access management, kita sudah mendukung juga traffic encryption. Jadi data itu sudah kita lakukan enkripsi sehingga ketika kita kirim datanya itu sudah terencrypt gitu ya, sehingga tidak memungkinkan lagi yang namanya penyadapan terhadap data gitu ya. Kemudian firewall, tentunya kita ada firewall gitu ya untuk menyaring data-data yang masuk. Yang terakhir, kita dari sisi device juga kita akan lindungi gitu ya. Ada username, password, kemudian kita bisa batasi port komunikasinya seperti itu. Jadi memang kita sangat concern yang namanya keamanan data gitu ya, karena itu menjadi aset bagi perusahaan yang harus kita lindungi seperti itu. Jadi so far gitu ya, selama ini kita sudah 25.000 customer, kemudian ada 530.000 Ewon Gateway yang sudah teregistrasi, sebanyak 178 negara yang sudah gunakan, dan 8 juta secure VN connection setiap tahunnya terjadi di Talk2M kita. The new standard of secure remote access. Jadi kita sudah punya standarisasi tersendiri gitu ya. Jadi kita membatasi koneksinya itu menggunakan firewall friendly gitu ya. Kita mendukung outbound VPN connection ke Talk2M. Kemudian kita bisa manage and monitor the connectivity of all device and user. Kita juga bisa lakukan LAN segregation seperti tadi ya saya sampaikan. Kita bisa batasi aksesnya itu hanya mengakses ke line produksi saja atau tujuan kita saja gitu. Ketika kita ingin mengakses, misalkan coba mengakses jaringan yang ada di office, itu sangat tidak memungkinkan karena kita sudah batasi aksesnya hanya di sini saja gitu. The factory owners keep control of the connectivity. Jadi kita bisa lakukan juga pemasangan yang namanya key switch gitu ya. Jadi ketika switch ini kita switch on gitu ya, jadi koneksi itu bisa berjalan, dan ketika kita switch off, koneksi itu akan otomatis terputus antara kita punya gateway dengan Talk2M, karena kita punya I/O untuk men-trigger aktif atau tidaknya Talk2M kita gitu. Bahkan di perangkat terbaru kita, di versi Ewon Cozy Plus, kita sudah lindungi juga dari sisi secure element. Jadi sudah built-in di dalam perangkatnya kita. Jadi sudah tidak memungkinkan juga untuk mengakses secara langsung data kalau misalkan kita tidak tahu password atau username dari kita punya perangkat. Ini Ewon produk lain tadi sudah disampaikan juga sebetulnya. Kalau dari sisi Ewon kita punya 2 produk ya. Ada produk Cozy untuk melakukan remote access, kemudian ada produk Ewon Flexi. Jadi Ewon Flexi ini mungkin bisa dibilang versi lebih lengkapnya gitu ya. Kalau Ewon Flexi ini sudah bisa remote access dan juga remote data atau remote monitoring, yang mana dua-duanya kita menggunakan Talk2M sebagai server cloud kita. Ini adalah spesifikasi secara hardware-nya gitu ya. Jadi kita sudah robust industrial design, bahkan untuk penempatan di hazardous area, penempatan untuk tempat-tempat yang mungkin dirasa berbahaya dan memungkinkan ada percikan api di situ, kita ada versi yang hazardous area seperti itu. Kemudian isi setup via USB, SD card, Ethernet cable. Kemudian kita bisa implementasi di DIN rail dengan source power 24 volt DC. Temperatur range yang kita bisa tahan itu adalah minus 25 derajat paling rendahnya dan maksimum 60 derajat. Dan kita sangat confident ya Bapak Ibu semua terhadap kehandalan dari perangkat kita, dari cyber security kita, dan juga availability dari perangkat kita. Dan kita memberikan sebuah garansi, waranti selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu kalau misalkan Bapak Ibu ada merasa ternyata kerusakan di dalam perangkat kita yang disebabkan oleh fabrikasi,
Nah, itu bisa klaim garansi ke kita gitu ya. Kemudian dari sisi modulnya, kalau tadi kan kita bahas Iwon Koshi memang compact ya, dia nggak bisa ada modul sama sekali. Jadi ketika kita pilih WiFi, yaitu yang bisa kita gunakan. Tapi kalau kita menggunakan Flexi, itu dia punya modul-modulnya gitu. Nah, modul-modul ini atau extension card kita bilangnya, kita bisa pilih gitu ya. Apakah menggunakan seluler, WiFi, Ethernet gitu ya. Kemudian MPI untuk ke Siemens biasanya. Kemudian serial ports, misalkan ke Modbus RTU. Kita punya I/O juga, I/O kita sudah punya digital input, digital output, sama analog input. Dan kita punya USB juga untuk modulnya. Secara standarisasi hardware kita sudah CE ya, standar Eropa, Amerika dan Kanada, Amerika Serikat dan UK. Nah, ini adalah perbedaan dari kita punya services Talk to M. Jadi bisa digunakan ke dalam bentuk freemium, bisa menggunakan free gitu ya, bisa menggunakan Talk to M Lite atau Talk to M Pro. Nah, perbedaannya mungkin saya masuk dulu ke persamaannya ya. Persamaannya kita bisa mendaftarkan mesin kita atau gateway kita secara unlimited ke semua tipe Talk to M services kita. Kemudian dari sisi user, kita unlimited user. Jadi semua user mungkin Bapak Ibu yang perlukan berapa banyak pun kita bisa daftarkan di kita punya Talk to M account. Nah, mulai ada perbedaan itu di concurrent connection VPN. Jadi concurrent connection VPN ini ketika kita mengakses misalkan contohnya adalah PLC, kita melakukan programming ke situ. Nah, itu adalah sesi connection VPN. Nah, ketika ada orang lain yang mengakses di waktu yang sama, di freemium itu tidak memungkinkan karena dia hanya membatasi satu akses saja. Tapi kalau yang di Lite itu kita ada 2, kemudian yang di Pro kita ada 5 atau kita bisa customize seperti itu. Dan biasanya yang paling dibandingkan itu adalah traffic data, karena biasanya kita menggunakan Talk to M ini untuk monitoring data gitu ya. Monitoring mungkin banyak mesin atau banyak sensor, itu kan data ada terjadi transaksi di situ. Nah, kita bandingkan kalau freemium itu kita hanya 3 GB per bulan, jadi setiap bulannya kita akan berikan. Kemudian yang Lite kita 5 GB per bulan, dan yang terakhir yang Pro itu 20 GB per bulan, tapi bisa customize gitu ya, bisa ditambah sesuai dengan keperluan kita. Nanti mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada yang concern mengenai Talk to M kita, nanti kita mungkin bisa diskusi ya, karena kebetulan waktunya terbatas, sebetulnya perbedaannya cukup banyak sih. Dan terakhir, mungkin saya sampaikan, jadi kita tidak hanya klaim internal saja, dan kita sudah dibuktikan dari sebuah media control design gitu ya, mereka memvoting kita sebagai nomor 1 remote access provider dari tahun 2015 sampai 2025. Jadi selama 1 dekade kita menjadi nomor 1 sebagai remote access provider di dunia. Jadi itu sudah dibuktikan oleh praktisi-praktisi menggunakan sistem Talk to M kita. Dan mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan mesin-mesin dari luar negeri, biasanya kebanyakan itu dari Eropa, mereka sudah built-in kita punya Iwon gitu, dan akses Talk to M-nya. Jadi selama kita running kita punya mesin dari Eropa misalkan, biasanya kalau misalkan ada apa-apa mereka bisa langsung direct support gitu menggunakan Talk to M kita. Mungkin sementara itu dari saya berkaitan dengan remote access. Mungkin saya kembalikan lagi ke MC. Ya. Sebut aja. Saya kasih semangat dulu, tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Azhar. Itu tadi adalah tema yang pertama yang disampaikan, Secure Remote Connectivity, dan akan dilanjutkan oleh Mr. Glenn sesaat lagi, dan juga nanti akan dilanjutkan juga dengan demo atau memperagakan seperti apa yang dipresentasikan saat ini. Mr. Glenn, it's time for you to present the topic Ensure Protection Uptime with Network Diagnostic Solutions. Tepuk tangan untuk beliau, dipersilakan. Thank you. Nggak connect, Pak. Nggak connect, udah.
Hello everyone, I'm back again. Okay, so the next topic, it's on Anybus Diagnostics. So for this session, I'll walk through our products, the main applications, and later on I will do a product demo as well. Okay. So I guess most of you here might be your first time seeing this brand, Anybus Diagnostics. So the brand was previously known, as Procentec. So Procentec, it's a Dutch-based company that has a headquarters in Rotterdam in the Netherlands. So the location actually provides a few major activities like new product development, sales, support, professional training, and even less test laboratory services as well. And because the location is accredited by PI, so what PI stands for is Profibus and Profinet International. And with these accreditations, we are allowed to carry out professional trainings. So for example, in Southeast Asia, every year we conduct about 3 to 4 sessions in Singapore for Profibus and Profinet. So if any of you here are interested to attend the course, feel free to let our partners know or let me know. Okay. So for this product brand, it actually has been in the market for over 25 years. And even after the acquisitions by HMS 3 years ago, we are still serving the old customers till now. Okay. So other than the locations in Netherlands, they also have 3 offices in Europe as well, in Germany, Italy, and UK. And because of the acquisitions by HMS, right now they have more access to the market with the local presence of HMS and also with the HMS partners as well. Okay. So for the product brand, it has 3 main, I would say, group of business. So one is diagnostics, and just like I mentioned about professional trainings, and lately we add in another product group called the network security. So mainly this is not doing the IT security, it's mainly on the OT security, okay, on the factory machine level. So before we talk about products and the applications, let's talk about the current market problems that our customers see. Okay. So above what you see here, it's all the different challenges that our customers are facing at different levels. So from the micro level, we have the on-site challenges. So I guess some of you might be end users. So nowadays, a lot of our customers, it's facing this what we call knowledge gap, whether is it on the processes that they are handling, or the new equipments, or the new network protocols that they are encountering. Okay, so everything is new and they need to learn every 1 to 2 years, not like in the past 10, 20 years ago. The technology doesn't phase out so fast. Okay, and also in the customer sites, there are more stricter standards to achieve high operational efficiency. So brownfield, what brownfield means is existing facility that is already running. They need to make older sites less prone to issues, but how to achieve this, how should I say, expectations while your plant has already been running for more than 10, 20 years. Okay, so with that, you still need it to meet such a strict requirement. And for new projects, we call it greenfield. So right now, project phases also needs to meet stricter deadlines. Instead of 5 years to build a plant, oh no, sorry, maybe 6, 7 years to build a plant, they have shortened this to within 4 to 5 years, they need to complete the entire project. Okay. And next we see industry challenges.
customers feel that's difficult to implement new technologies. Like 10 years ago when industrial IoT just been launched in the market, a lot of people has been struggling how to implement the new technology. But with more people using it, make it more easier as well. And also now a lot of concern about OT security, how to implement it at the site. This is a big question mark as well. And also how to achieve sustainable practices at your site. And the next one is supply chain disruptions due to downtime. Okay, so this is another big topic that I think customers has been facing these challenges for many years. And employee retention and lack of workforce. So I think in the past, employees easily stay in the company for 10, 20 years, but now no longer they are staying for so long. So how to keep all these good workers, this is a challenge as well. Okay, I think not only our customers, we ourselves, our company, our partners, this is some challenge that we are facing. Okay, then we look at the macro level. IIoT adoption, security, just I mentioned, on the broader scope, how to achieve sustainability goals, and then global economy. So recently we have all the trade wars happening from US and how companies can adjust themselves to adopt to this kind of new environment. Okay, so today we are not going to address all these challenges. I only have 40 minutes. So I will focus on how we can address this downtime, okay, and with what kind of solutions, okay. So why downtime is a challenge to our customers? Because it is related to our dollars and cents. Every minute you lost in productions, downtime, is a loss of money and revenue to the company, okay. So based on market research by GE and Deloitte, we found out that on average, industrial manufacturers lost about 50 billion US dollars every year across different industries. Okay. So with downtime, it actually reduces the overall productivity. It can be a few days, it can be a few weeks, sometimes it can go up to a month, whether is it your network or your equipment. Okay. Loss of production meaning loss of revenue and your profit. So with that, unhappy customer, because from the boss to the employees, you can't get your bonus because you can't achieve your production target, and your big boss will not be happy as well. And these are the common maintenance practices that most of customers used. Right here we have reactive. Reactive means your machines or equipments are run to fail. So once there's problem, then you activate your engineers, go to the site, check and repair. So these are the very most common practice that our customer use. And another one is planned maintenance. Scheduled maintenance for your critical equipments or your process site. Maybe every 6 months to a year, you will check on your equipment, or those large-scale plant shutdown every 3 years or 2 years. So this is planned. And then last but not least, using predictive monitoring by using sensors, software. And right now we have AI applications, so running on all these algorithms, how to predict failure of your equipment or network. So as you can see, the highest downtime is by using reactive approach. But if you are using predictive or monitoring approach, the percentage of downtime is much lesser. Okay. Then we talk about multiple industrial networks in a facility. So a well-functioning industrial automations, I would say business relying on I would say well-functioning network as well, irregardless how many types of networks you have. So in the past, maybe 10, 15 years ago, you
probably see only 2 or 3 types of networks in a site. But right now, you see at least about 5 to 10 networks that it's running on the in the facility. So for example, Profibus and Profinet. So many people say that Profibus has been a phase-out technology right nowadays, but if you see the total number of installed nodes globally, it is still pretty high, close to 63 million nodes at this moment. And for Profinet, it's one of the fastest growth protocol, which is about half or slightly more than half of Profibus. So how to maintain this kind of field bus and industrial Ethernet network, it's important to not all our end users nowadays. Okay. Now let's look at what are the products and the solutions that we can address downtime for both Profibus and industrial Ethernet. Okay. So for Profibus, we have the network segmentations and also the permanent monitoring solutions for the network, and for the industrial Ethernet, we have the permanent monitoring solutions. So for Profibus, so typically for older manufacturing facilities, especially for Profibus, okay. So for this kind of network, when it runs more than 5, 10, 15 years, you'll see some of the electrical issues starts to surface, okay. So you see unstable communications because your cable is getting old, connectors are old, loose connectors that causes loose connections. So when all these problems or issues occurs, it is difficult to identify where is the source, okay? Because all these connections are all electrical, okay? So any point of time that one of the nodes is disconnected or not working well, basically you might lose partial of your network, or worst case, you'll lose the entire network. And because it's electrical, you see it's connected in line topology. Customers need to troubleshoot point by point. So it might take hours to troubleshoot, or it might take days sometimes. And this will cause significant production loss to the customer. So for this kind of topology, we have this what we call Profi hubs to provide a network segmentation applications for our customer. Okay, so the picture here is a bit small, but I have another illustration in my next slide. So this is a multi-channel repeater. So basically, we can provide from 2 channels to 5 channels here. So for example, if this is a 3-segment network, basically you can use a 3-segment Profi hubs to connect all your devices to all these channels. So the advantage is if there's any issues that happen to any of the nodes here, the entire network will not be compromised. Okay, so this is an example that you can see. So these are all the remote I/O, the ET200 from Siemens. You multi-dropped every single one. So the issue here is if there's any connectors or cable issues that happen to one of your remote I/O, you might lose your connections downstream, or worst case, the entire network. Because you know for Profibus, you need an active termination at the beginning and at the end. So if in the middle you lost your connection, meaning you lost your end termination as well. Okay. So what we can help, we can actually group or install all your IOs in each specific channel, like what you see in the example here. So here we have 6
IOs with 6 different independent channels. So advantage here is any point of time that these IO are gone, you will not compromise the rest of the devices in your network. Okay. So another advantage is if you need to schedule a maintenance to replace your IOs, to schedule a maintenance for your maybe your BSD, your drives, your critical equipment, you does not need to shut down the entire network. Basically, just doing plug and play. Disconnect, service, plug it back. Okay. So this is one project that we have done with PD Siemens, I think 4 years ago. So the end user is Linde Gas. So previously the scope was to install, I think, about 100 Profibus repeaters, and this is the previous design. And so the limitations previously, or the challenge that Siemens encountered, it's because the design, they are using a T-splice or junction box. So using this kind of configurations, there's length limitations. For example, the baud rate that's running at 1.5 megabits per second. So based on the Profibus rules, the maximum cable length that it can run, it's only 6.6 meters. Okay, so imagine the point that you run here, it's from your control room or your junction box. It can barely reach your equipment. Okay, so how we manage to address this issue is by introducing ProfiHub. Because for ProfiHub, every channels will become, I would say, a new network. So instead of 6.6 meters of length limitations, we can help customers to extend to 200 meters. Okay. And previously, customer also tried to reduce the baud rate. And because this is a gas applications, they need to maintain at least at 1.5 megabits per second. So reducing the speed is not an option to Linde Gas. Okay. So for long-term wise, there are other advantages as well. We can do free disk connections for their critical equipment to do maintenance. And because this is a multi-channels repeater, it can help you to reduce your network downtime and improve the reliability of your process as well. Okay. So next, it's permanent monitoring. So we talk about network segmentations. So how about visibility of your network as well? So this is also important. So many times when the network issue happens, it's very hard to identify where is the fault point, okay? And so what we have, it's Combricks. So Combricks is like ProfiHub. It is a multi-channel repeaters with all the different modules that can help you to feed to do your network segmentations. It also comes with ProfiTrace. So this is a network diagnostic applications, which can help you to do a 24/7 monitoring of your network. So on this application, later my team member, Jonet, will do a demonstration on the ProfiTrace and Combricks demo as well. Okay. So the advantage is there's two advantage you see. One, it's you can do your network segmentations with Combricks, and another advantage is you can do a 24/7 network monitoring for your network as well. Okay. So this is how the Combricks looks like. So you will need what we call head stations here. So with the head stations, you can then arrange the number of modules that you need, the repeater modules that you need for your network. So for Combricks, it can be running on the Profibus DP, the purple line, PA, the light blue line, or even fiber optics.
So irregardless how big or how large your network is for Profibus, we are able to retrofit the COM bricks into your network. So you can see from head stations, there's a RJ45 Ethernet port that you can connect to your factory network or your office network. So 24/7, you can monitor. Okay. So this is The some of the COM bricks applications into that you your can see. network. So per point, you can see So your you can see from head stations, there's a readings. RJ45. Okay. You can also see the oscilloscope images for each point. Okay. So now let's move on to the industrial Ethernet. Okay. So the market problem for industrial Ethernet, it's a lot more different from the Fieldbus or Profibus. Profibus is more electrical related, but for industrial Ethernet it's different. It's more related to the network load because the speed that is transmitting is much higher than the Fieldbuses. So the same issue, I would say the issue is quite similar like Profibus. It's very hard to see or check and identify what is your network issues. So most of the SIs or end users, how they troubleshoot is basically just pinging their points in the network. As long as there's response, okay, my equipment is still alive. But is it running properly in the network? This is a big question mark. Okay. So our proposition is to install this Atlas tool in the network so that 24/7 it can monitor all your equipment in your factory floor. Okay, and it's all real time. And also giving you early indicators on what might be happen to some of your nodes in your network. Okay. So for the industrial Ethernet solutions, basically we have both the active and passive diagnostics. And active gives you all these different parameters. And the one that I would say the most useful is you can see the network topology of your network. You can see all the different devices in your network and also the network quality as well. And passive diagnostics, basically these are more protocol related messages or alarms. So it doesn't really monitor the entire all the devices in your network, but mainly the protocol related devices. Okay, so combining the hardware and the software, which is Osiris, which I will do a short demo later. We provide you the full solutions for the permanent monitoring, and it's applicable for both Profinet and Ethernet IP. Okay, so the example, this is the network topology that you can see. You can build it in a galaxy view or tree view, and from there you can see whether there's any link issue in your network as well. So passive measurements, yeah, you can actually see whether there's drop packets. Is it between your PLC to maybe your Profinet I/O, or between devices, there's any drop packets, these can be monitored as well. So just now, Baza mentioned about remote access. So we can also connect a E1 gateway to one of our Atlas devices. So any point of time or anywhere or wherever you are, you can remotely access the Atlas tool to monitor your network. Okay. So basically with that, it can improve your efficiency and also reduce your downtime
at your facility as well. So I'm coming to the last two slides, which I've just added yesterday. So last night while I was watching TV, I saw there's a breach of network security at Qantas, Australia. So 6 million of users' contacts are compromised, have been hacked. So I think this is a good time that I introduce this new product called the Defender 1004. So basically this is not for IT applications, but this is more for the OT network security. Recently there has been a lot of people talking about how I can implement how to improve my security, especially on the OT level. And so from HMS, we actually launched this product a few months ago. And basically it gives you two basic functions. One is the industrial firewalls. So basically you can do a ring fence for whether is it your equipment or your machines. And another application it does it can do bridging and also NAT gateway. Okay, so what are these? Okay, so this is the applications. Bridge mode, you can actually bridge a network B through LAN and then connecting to bridge to your network A using the WAN network. So basically you see the IP network are the same. Okay, and the other applications or operation mode, it's the NAT gateway. So basically we can help customer to map their IP address of their network B to their network A. So these two applications slightly different. So one is bridging, one is for NAT gateway applications. So if let's say you have a group of machines that you need to map to your factory network, so basically you can use this gateway mode to do this kind of applications. Okay. So on top of that, of course, it gives you a firewall protection as well. Okay. So that's all for my presentation. I'll move on to my demonstrations. So I guess everyone can see the screen. So this is Osiris. It is the software that is embedded in the Atlas 2 hardware. So it's like the handphone that we are using. For example, iPhone. If you just iPhone without the software, the phone is useless. So the brain of the application is actually this software we call Osiris. So this is the dashboard. You can see all the different functions and features here. So normally when I log in, the traffic light is the first thing that I will see, followed by topology. So this is past projects that we have recently commissioned in Malaysia. The company is doing those kind of building insulation products. So they have problems with their Profinet network. So that's why they have asked us to suggest where they should install the Atlas 2. And then this is the measurements, network measurements that we have gotten after we have commissioned the unit. So this is a real project. This is not demo. Okay. So on traffic light, straight away you'll see what are the errors and warnings in the network. Okay. And of course, this is a network that already having issues, so it's normal that you see some error messages over here. Okay. So the next one you see will be the topology. Okay. So you can see it's like a spider web over here. Okay. So normally, if there are too many devices, you can view in terms of a tree view. So the top here, it's the LS2 followed by the network switch, and then it goes to the PLC and all the different devices in the network. So some customers, when they see this, they ask
do I need to configure this? Do I need to input point by point? No need to. So what we need is to configure or input your IP address range from what IP address to which IP address. Once this is configured, it will scan the entire network. Whatever information that it got from the switch, it will populate on the topology. Okay? And I can just click some of the points here. From here, you can see what is the device name, what is the product model. So Scalens X200, this is from Siemens.